the ease of realization is also there in bhakti, which is not present in jnana. புரிந்துகொள்வது எளிதாக இருக்கிறது பக்தியில், ஆனால் ஞானத்தில் கஷ்டமாக இருக்கிறது. Well, yes, easier and also more complete. அது எளிதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, பூர்ணமான புரிதலானது இங்கே பக்தியில் கிடைக்கிறது. So when we speak about knowledge removing ignorance, okay, I'm not the body, I'm a soul. That's one level of knowledge, to remove ignorance. நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது அறியாமை விளக்கும் ஒரு ஞானம் என்று கூறலாம். But for us, ignorance doesn't mean that. It means we don't recognize we're the servant of Krishna. நம்மை பொறுத்தவரை அறியாமை என்றால் நாம் பகவானின் சேவகன் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டு இருப்பதே அறியாமை என்று கருதப்படுகிறது. So therefore, more complete knowledge can give us quicker results. எனவே பூர்ணமான ஞானம் நமக்கு விளைவுகளை வெகு விரைவாக தருகிறது. But then the second reason for being quick and easier is that Krishna is a person. கிருஷ்ணர் ஒரு நபராக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த பக்தி மார்க்கம் வெகு விரைவாக எளிதாக பயிலப்படுகிறது. And Krishna is controlled by devotees. கிருஷ்ணர் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So if you have devotion, then you get the mercy of Krishna. நம்மிடம் பக்தி இருந்தால் நாம் பகவானின் கருணையை பெறுவோம். So therefore, in 12th chapter Bhagavad Gita, after saying, this whole process of Atman, Brahman is full of klesha, that he says, but if you do bhakti, then quickly I deliver you. So therefore, Krishna personally delivers the individual jiva. எனவே தான் பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் இந்த ஆத்ம ஞான மார்க்கம் போன்றது முழுதும் கிளேசங்கள் நிறைந்த வழிமுறை, எனவே நீங்கள் பக்தி செய்தால் நான் உங்களை விரைவாக கரை சேர்ப்பேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணன் உறுதியளிக்கிறார். Devotee gets attracted towards service like book distribution or other services than concentrating on deity, darshan or chanting. How can we understand, Maharaj? If you are attracted to specific services, ஒரு பக்தனானவன் விக்கிர வழிபாடு போன்ற நேரடியான சேவைகளை விட புத்தக விநியோகம் போன்ற சேவைகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளானேயானால் அதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, all types of devotional service are spiritual and they are beneficial. உண்மையில் சொன்னால் அனைத்து விதமான ஆன்மீக சேவைகளும் அனைத்து விதமான பகவத் சேவைகளும் ஆன்மீகமானவையே, அதன் மூலமாக பக்தர்கள் பலனையும் பெறுகிறார்கள். But our main process for spiritual advancement is not those services but chanting Krishna's name. ஆனால் நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமான சேவைகள் இத்தகைய சேவைகள் அல்ல, பகவானது நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும். So therefore, if we do those services and we chant, then very good, we can do that service very nicely. ஆகவே நாம் அத்தகைய சேவைகளில் ஈடுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நாமத்தை கவனத்துடன் உச்சரிப்போமேயானால் அத்தகைய சேவைகளிலும் நாம் அதிகமாக ஈடுபடலாம், பக்தியில் முன்னேறலாம். But if we don't chant, then when we do that service, our devotional attitude may not be so strong. ஆனால் நாம் ஜபம் என்பதை செய்யாமல் நாமத்தை உச்சரிக்காமல் அத்தகைய சேவையில் ஈடுபடுவோமே ஆனால் அவற்றிலிருந்து பெரும் பலனோ அல்லது அதிலிருந்து எடுக்கப்படும் பலன்களோ நமக்கு கிடைப்பதில்லை. So the ideal situation is we combine them both and we do them both very strongly. ஆகவே உகந்த முறை என்னவென்றால் நாம் இரண்டையும் ஒன்றாக கலந்து நாமத்தை ஜபித்து மற்ற சேவைகளையும் செய்ய வேண்டியதனால் நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற முடியும். பக்திக்கு எந்தவித தகுதியும் தேவையில்லை என்று கூறுகிறார்களே, இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? It does not require the qualification of certain gunas. பக்திக்கு குணத்தின் அடிப்படையிலான தகுதி எதுவும் தேவையில்லை. To do jnana, you have to have sattva guna, for instance. நீங்கள் ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணத்தில் இருக்க வேண்டும். To do karma yoga, you have to be in the varnashram system.
கர்மயோகத்தை பின்பற்ற நீங்கள் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். So, in that sense, bhakti doesn't require that type of material qualification. இவ்வழியில் பக்திக்கு இது போன்ற பௌதிகமான தகுதிகள் தேவையில்லை. But to practice seriously, you need faith. That's the qualification. ஆனால் தீவிரமாக பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கு நமக்கு நம்பிக்கையானது தேவைப்படுகிறது. இதுவே தகுதியாகும். That faith also is not material. அந்த நம்பிக்கையும் பௌதிகமான ஒன்றல்ல. It's not in the gunas. அது முக்குணங்களின் அடிப்படையில் அல்ல. If you have sattvic faith, then you'll follow sattvic things in this world, or tamasic, or, whatever. But Shraddha and Bhakti is nirguna. பௌதிக உலகத்தில் நாம் குணங்களின் அடிப்படையில் நம்பிக்கை பெற்று அதை பின்பற்றுகிறோம். ஆனால் பக்தியில் நாம் பெறும் நம்பிக்கைக்கு குணத்தின் அடிப்படையில் பெறுவதில்லை. So that faith does not arise from the gunas. ஆகையால் பக்தியில் ஏற்படும் நம்பிக்கை குணத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுவதில்லை. It actually comes from Krishna. அந்த நம்பிக்கை பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றுகிறது. Through the mercy of devotees. பக்தர்களின் கருணையால் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை கிடைக்கிறது. Gets delivered from material existence by the combination of various lords' potency, and devotees are one aspect. Could you please highlight on this? ஒரு ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு பகவானின் பல சக்திகளின் கலவை மூலமாக வெளியேறுகிறார். அதோடு பக்தர் என்ற ஒரு காரணமும் உள்ளது. இது எது பிரதானமானது என்பதை விளக்க முடியுமா? What Shakti? Which Shakti delivers the jiva? No, Okay. So, actually, we can say bhakti does everything. பக்தி அனைத்தையுமே செய்கிறது. So our acharyas refer to bhakti shakti, and by bhakti shakti we get kleshagni, subodha, etc., and ultimately it controls Krishna. ஆச்சாரியர்கள் அதைத்தான் பக்தி சக்தி என்று அழைக்கிறார்கள். பக்தி சக்தியின் மூலமாக நமக்கு கிளேஷாக்னி, சுபதா போன்ற விளைவுகள் நடக்கிறது. இறுதியாக நாம் கிருஷ்ணரை அடைகிறோம். Sometimes we speak of the mercy shakti. சில சமயம் பகவானின் கருணை என்ற சக்தியை பற்றி நாம் பேசுகிறோம். But that is also part of bhakti itself. அதுவும் பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். happy, and they create many places of sense gratification like skyscrapers, other places of sense gratification. For them to stop immediately would be a difficult thing. So how they can dovetail gradually into Krishna consciousness? லௌகிகவாதிகள் புலனுகர்வு பொருட்களின் மூலமாக இன்பத்தை காணுவதற்கு பலவிதமான ஏற்பாடுகளை கொண்டுள்ளார்கள். அவர்களை திசை திருப்பி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வருவது என்பது சிறிது கடினமான காரியம் என்பதும் அதை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும்? Well, in performing bhakti, you don't have to reject anything. பக்தி யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக நாம் எதையும் நிராகரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. You just don't become too attached to anything. நாம் எதன் மீதும் அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. And we realize ultimately these things will not give real happiness. இறுதியாக இவை அனைத்தும் நமக்கு நித்தியமான ஒரு இன்பத்தை கொடுப்பதில்லை என்பதை நாம் உணர்கின்றோம். And we utilize things in Krishna's service. மேலும் அந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். Please explain the difference of doing bhakti in sattva-guna and doing pure bhakti. சத்துவகுணத்தில் செய்யும் பக்திக்கும் தூய பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சற்று விளக்கமாக கூறவும். Sattvic bhakti, yeah? Pure bhakti. Oh, yeah. So sattva bhakti is described by Kapila Deva in the 3rd canto.
சத்துவகுண பக்தியை பற்றி கபிலதேவர் 3வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்குகிறார். Yeah? So it may have this mixture of sattva-gun qualities, including impersonal mixture, like jnana misra bhakti in it. அந்த பக்தி கலப்பட பக்தியாக இருக்கலாம். சத்துவ குணங்கள் கலந்து ஞான மிக்ஸ்ட பக்தியை ஒருவர் கடைபிடிக்கலாம். Whereas the rajagun bhakti may desire to go to svargaloka or something like that. ரஜோகுண பக்தியை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஒருவர் சொர்க்கலோகத்தை அடைய ஆசைப்படலாம். So nirguna bhakti or pure bhakti has a desire only to please the Supreme Lord. நிர்குண பக்தி அல்லது தூய பக்தியில் ஒருவர் பெற்றிருக்கும் ஒரே ஆசை பகவானிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். So no desire for liberation, no desire for svargaloka. அந்த நிலையில் ஒருவருக்கு முக்தி அடைய வேண்டும் என்றோ சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்றோ ஆசை இருப்பதில்லை. In the Bhagavad Gita, Neha Vikarmana Sosti, any type of bhakti of Krishna acknowledges one gets subsequent chance of next life, whether impure bhakti or mixed bhakti. So devotee may remain only in this life of mixed bhakti or impure bhakti. Anyway, he will get a chance next life. How do you address it? எந்தவித பக்தியை செய்தாலும் அது தூய பக்தியோ கலப்பட பக்தியோ எதை செய்தாலும் அதில் முன்னேறுவதற்கு அடுத்த பிறவியில் கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So any type of bhakti, mixed or unmixed, is good, and it's certainly better than karma, again, or no varnashram or anything. எந்த வகையாக பக்தியாக இருந்தாலும் அது கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம் அல்லது வர்ணாசிரமத்தை விட சிறந்தது என்றே கருதப்படுகிறது. But if we don't do pure bhakti, we don't get prema. That's all. ஆனால் தூய பக்தி இல்லாமல் நாம் பிரேமையை அடைய முடியாது. Means service to the Lord. So confusion may arise that how can bhakti be contaminated by rajoguna and tamoguna? If something is pure, like a diamond is very pure, we can't contaminate it. But we say that bhakti is sometimes mixed with the karma and jnana, etc. தூய்மையான பொருட்கள், உதாரணத்திற்கு வைரம் போன்ற பொருட்கள் அசுத்தப்படுத்த முடியாது நம்மால். அவ்வாறு இருக்கையில் தூய பக்தி மற்றும் எப்படி ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் போன்ற தாழ்ந்த குணங்களால் களங்கம் அடைகிறது என்று கூறப்படுகிறது. Well, we also say Shiva covered by tamagun, but actually he can't be because he is a form of Vishnu. சிவபெருமான் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவமாக இருந்தாலும் அவர் அறியாமையில் கவரப்பட்டார் என்றும் நாம் கூறுகிறோமே. And the name also, it is what? Nitya Mukta. It is never affected by anything in the material world. பொதுவாக நித்திய முக்தர்கள் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் எந்த விஷயத்திலும் பாதிப்படைவதில்லை. So the same with bhakti, it is not affected by anything in this world. அதே போல்தான் பக்தியும் இந்த உலக விஷயங்களால் பாதிப்படைவதில்லை. However, the people who practice bhakti, they can be tamagun, rajagun, sattvagun. ஆனால் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் தமோ குணத்திலோ ரஜோ குணத்திலோ சத்துவ குணத்திலோ இருக்கலாம். So it is their mentality which may be sattvic, rajasic or tamasic. அவர்களுடைய மனநிலை சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் போன்ற முக்குணங்களில் இருக்கலாம். And when they perform the bhakti, then they mix those intentions, sattvic, raja or tamasic intentions with their bhakti. அது போன்ற நபர்கள் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய சத்துவ, ரஜோ மற்றும் தமோ குண நோக்கங்களை பக்தியோடு அவர்கள் கலக்கலாம். Initial part of the lecture you said that rejection of material nature is not necessary, but it creates impetus to practice bhakti nicely. Because we has a natural tendency to get attracted to Krishna because of his beauty or qualities.
the same tendency we have in the identification of bodily concept platform, whatever we are. Currently we are not understanding we are spirit soul. We are in the bodily platform and we are getting attracted to the material nature, so that we cannot give up the attachment to material sense objects or due to sense enjoyment. But how to reject material nature which creates impetus for bhakti? Can we simultaneously maintaining the attachment to material nature or sense objects, can we still practice bhakti? It is my doubt or question, Maharaj. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்களை நிராகரித்து விட்டால் அது பக்திக்கு உந்துதலாக இருக்கும் என்று கூறுகிறீர்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கும் பக்தர்களாகிய நாம் பௌதிகமான விஷயங்களில் அதிகமான ஈடுபாடு வைத்திருக்கிறோம், அதே சமயத்தில் பக்தியில் பயிற்சி செய்கிறோம். இவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி திடீரென்று அந்த விஷயங்களை கைவிடுவது, எப்படி பக்தியில் முன்னேறுவது? So in the practice of bhakti, we're cultivating attraction for Krishna. பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Which means we take Krishna as the enjoyer, not ourselves. அதன் பொருள் கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பாளர் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம், நான் அனுபவிப்பாளர் என்ற எண்ணத்தை கைவிடுகிறோம். And thus within bhakti there is automatic renunciation. பக்திக்குள்ளேயே துறவும் கலந்து உள்ளது. So in the beginning of bhakti, of course, the bhakti is weak and material tendencies are strong. பக்தியின் தொடக்கத்தில் பக்தி பலவீனமாக உள்ளது, பௌதிக ஆசைகள் பலமாக உள்ளது. But bhakti is kleshakti, it destroys karma's seed of desire and ignorance. ஆனால் பக்தி தன்னுடைய சக்தியால் கர்மவினை மற்றும் பௌதிக ஆசைகள், அறியாமை போன்றவற்றை முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறது. And thus all the material desires are gradually destroyed with the performance of bhakti. இதன் காரணமாக பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது பௌதிக ஆசைகள் படிப்படியாக அழிந்து விடுகிறது. So there is a natural vairagya. எனவே இயற்கையாகவே அந்த நபரிடம் வைராக்கியம் ஏற்படுகிறது. And people of this world are at all sorts of different stages. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மக்கள் பல நிலைகளில் இருக்கிறார்கள். Some are qualified for renunciation or sannyas, others are not. சிலர் சந்நியாசம் அல்லது துறவு வாழ்க்கை மேற்கொள்ள தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள், பலர் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. But that does not disqualify anyone from starting the process of bhakti. ஆனால் பக்தியை பயிற்சி செய்வதிலிருந்து இந்த போன்ற தகுதிகள் ஒருவருக்கு தடையாக இருப்பதில்லை. And by doing that, they can even surpass the stage of sannyas, etc. பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் சன்னியாசி என்ற நிலையை கடந்து செல்லலாம். So the renunciation of material enjoyment is automatically included with the development of bhakti. இந்த பௌதிக உலகத்தை துறப்பது என்பது பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவே இருக்கிறது. Small action done in ignorance could cause so much havoc to a living entity. So how important it is for one to be very careful in all his actions. How? Even a small action done in ignorance is going to cause so much havoc to a living entity. Okay. So how important it is, even a small action, one has to be extremely careful even as a devotee. Yeah. ஒரு ஜீவராசி அறியாமையில் ஒரு சிறிய ஆக்ஷன் எடுத்தால் கூட அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய விளைவுகள் பின்னால் இருக்குங்கிறது காரணத்தினால ஒரு ஜீவராசி எவ்வளோ ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. In the material world, all actions, big or small, whatever, they will cause a reaction, and thus we get bondage in the material world. இந்த பகுதி உலகத்தில் வந்து நம்ம எந்த செயல்கள் பண்ணாலும் அது சின்னதாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வகையான பந்தத்தை வந்து உருவாக்கும். So as long as we try to live, we create more bondage. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ நினைச்சோம்னா அது வந்து ஒரு வகையான பந்தத்தை உருவாக்கும். So it's very difficult to get out of the material world. அதனால ரொம்ப அந்த பகுதி உலகத்திலிருந்து வெளிவரது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And then if you do sinful activities, either consciously or unconsciously, then you will get more suffering. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாவம் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ வந்து துன்பம் அதிகமாக வரும். But even if you avoid all that, still you're bound up in the material world by sattva. நம்ம இதெல்லாம் விடுபட்டு இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து சத்துவத்தினால வந்து பந்தப்பட்டிருப்போம். So
the only way out, or it's two ways out. One is stop all your activities. ஒரு வகை வந்து நம்ம செயல்பாடெல்லாம் நிப்பாட்டணும். But that doesn't really work because you still got piles of other karmas coming for next lifetime will put you in another body anyway. ஆனால் அது வந்து நம்மளை வந்து நம்ம செயல்பாடை இந்த பிரிவில் நிப்பாட்டுறதுனால அது வந்து நம்மளை வந்து தடுக்காது. ஏன்னா அடுத்த பிரிவில் வர்ற கர்மாக்கள்லாம் இருக்குது. And the other way is to destroy your karmas and your vasanas, your desires, through jnana or yoga. இன்னொரு வழிமுறை என்னென்னா நம்மளுடைய கர்மாவெல்லாம் வந்து ஞான யோகத்தின் மூலம் நம்ம வாசனையெல்லாம் ஞான யோகத்தின் மூலம் வந்து அழிக்கலாம். So these processes can do that, but they are also slow and difficult. இது வந்து இந்த வழிமுறை வந்து அழிக்கும், ஆனால் இது வந்து மெதுவாக நடக்கக்கூடியது. So the easier and quick process is through bhakti. அதனால் எளிமையானதும் ஈஸியாக வேகமாக போகிறதும் வந்து பக்தி தான். And in that we engage the senses and the mind and the body. அது வந்து நம்ம மனதையும் புலன்களையும் எல்லாத்தையும் வந்து பயன்படுத்த நம்மளுக்கு ஊக்குவிக்குது. And even if we make mistakes in bhakti, they are not considered very serious. நம்ம பக்தியில் வந்து தப்பு பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப சீரியஸ் கிடையாது. So Krishna is willing to forgive all the mistakes that are done. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பண்ண தப்புக்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து மன்னிச்சிருவார். So in this way, the recommended process is bhakti because the Lord recognizes that the jivas will make mistakes. இந்த வகையில் வந்து பக்தி வந்து உயர்ந்தது. பகவான் வந்து அவருக்கு தெரியும் இந்த ஜீவன்கள் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு.